And she will receive the most tickets. En este caso lo que está haciendo esto es hacer una sola operación, hace un pool de transactions, es decir, le estoy entregando el ticket y acá me estoy recibiendo el dinero, sin que sean dos transacciones diferentes. Normalmente esto es peligroso en sí porque uno puede hacer de que yo pueda entregar algo y directamente vaciar la cuenta sin necesidad de la autorización del usuario que lo recibe. So once Alice said agree, this transaction happens in one transaction. Bien, entonces para poder resolver esto, se le manda una notificación a Alice que tiene que aceptar esta transacción primero. Entonces esta notificación, una vez que lo acepta, se realiza esta transacción, de lo cual le dan el ticket y recibe el dinero en una sola transacción. So if I want to give an example in real world, Quiero dar un ejemplo en el mundo real. of course, let's just say you want to buy a high value item, Supongamos que quieren comprar un ítem de mucho valor, claro, maybe a car. un auto. So what happens if you want to buy a car online? ¿Qué pasa si quieren comprar un auto online? You have to send 50% for the payment first, ¿Tienen que Right. mandar 50% del pago antes? and then maybe the seller decides to run away with your 50%, Y después el vendedor decide llevarse tu 50%? or the seller is nice, send you the car, O el dueño es muy bueno y te manda el auto and you decide to be evil and run away with the remaining 50%. y decidís ser malo y te quedás con el auto sin pagar el otro 50%. So such a transaction online is very difficult, right? Esa transacción online es muy difícil de realizar. So usually most people still do a face-to-face. Entonces la mayoría de las personas todavía hacen cara a cara. So when I see the car, I'm happy, I give you the amount, we say bye-bye, shake hands. Entonces cuando veo el auto, estoy contento con el auto, te doy el dinero, nos damos la mano y transacción hecha. So this example is actually a very similar scenario, like a face-to-face transaction, but it's online. Este escenario es una representación, es como si fuese un cara a cara, pero es online. Yeah. Las notificaciones off-chain, o sea, fuera de... Oh. Are the notifications that Alice receives, is it off-chain? No, it's on-chain. It's just like an unconfirmed transaction. So she'll receive like information like this unconfirmed transaction waiting for her to approve. So think of it like multi-sigs in this NEM1. Whenever a multi-sig transaction happens, the co-signers are aware of the transaction. So similarly, if a transaction, you are involved in this transaction, you will get you are aware of the unconfirmed transaction. Recibir una notificación de la transacción, simplemente que no está confirmada. Tienes que aprobarla para que la transacción pueda ser confirmada. Tal cual como funcionaba en 1.0 con las O sea, se paga fee la una cuenta sola vez. multifirma. Y se paga fee una sola vez, aunque sea dos. Is it the fee then it's only one time for the transaction? No, it's also based on the number of transactions, 2 times. 2 times? Yeah. For the confirmation? No, just this transaction itself is one time. Tiene costos de una sola transacción. So here's another example. This exchange service provides a place for people to buy and sell things. And basically the license seller posts his license online on this platform, and the buyer is interested to buy. So this exchange service initiates a 3-way transactions for the license to the buyer, for the buyer to send 3,000 zems to the license seller, and 6 zems to the service fee. Okay. En este caso tenemos un ejemplo de otro tipo de transacción en donde tenés un exchange service, un servicio de exchange. En este caso el vendedor le vende la licencia, el servicio al comprador, le da el dinero del comprador al vendedor y una comisión por commission por Yeah. exchange, por el servicio de venta del servicio. So buyer gets a notification that's sending 3,000 zems and 6 zems for the service fee, and in return she'll receive the license, and the license is going to get a notification saying, okay, I'm selling the license for 3,000 zems. Bueno, en este caso es lo mismo, el comprador tiene una notificación de que todo este proceso va a ser realizado, de que le van a salir 300 zems de su billetera, va a obtener la licencia y va a pagarle 6 zems al servicio de exchange. So they all agree, and this transaction again. Entonces, una vez que todos están de acuerdo, signan, toda esta transacción se realiza.
¿Cuál es el sentido del exchange? What is the purpose of the exchange service? It matches always the buyer and the seller. Directamente te machea el comprador con el vendedor de cualquier tipo de servicio. Because it's very difficult to find a seller online, right? I mean, the internet is quite big. Sí, that would be like eBay or Yeah. como un mercado libre nuestro. Even now, Alibaba and stuff. Alibaba, AliExpress. Yeah. So here's another one where you pay the transaction fees on behalf. Acá hay otro ejemplo donde se pagan los fees de transactions. So a lot of enterprises say we don't want to hold ZEMs because it's very difficult to maintain, blah, 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 blah. So what they can do is actually engage a third party to always fund for the transaction fees. Bueno, en este caso muchas de las empresas no quieren mantenerse porque normalmente no es algo que no les interesa. En este caso las transacciones lo realiza un third party. So basically this third party app may be having a payment system for Alice to send Bob some money, $50 US. So in order to pay for the transaction fees, Alice needs to send 20 cents to the service provider, and the service provider will send the required cents for this transaction to happen. So again, one of these transactions, all parties involved get a notification. If they agree, it happens in one transaction. En este ejemplo, supongamos que Alice quiere enviarle $50 a Bob mediante un third party, un intermediario acá, demanda la comisión directamente de este intermediario acá, y este intermediario realiza y manda los cents automáticamente para Alice. Toda esta transacción, como las demás, es una sola transacción que requiere la notificación y aprobación de cada una de las partes. Here's an example of the second feature, which is the multi-level, multi-sig account. So in the first version, we don't have multiple levels of multi-sigs. In NEM version 2, we are going to allow 2 levels, 3 levels maximum. So in this scenario here, is this multi-sig requires one of two. One of the co-signers is the hardware wallet, and the second wallet is a multi-sig wallet. Okay. Bueno, este es un ejemplo de multifirmas de multinivel, a diferencia de la primera versión de NEM, donde tenías multifirmas, no tenías multiniveles. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería el caso de cuando tenías dos niveles distintos. En el caso al principio tenemos un nivel, después acá abajo, donde se bifurcan dos, Bob's Phone y Project Protection AI, esta es una multisignatura común, simplemente se le agrega un nivel más con el de Bob's Hardware Wallet, por ejemplo. So in this second multi-level, this multi-sig, what happens is that it's attached to Bob's phone and an AI bot. So Bob will always be making transactions from his phone, and the AI bot will always automatically sign the transaction on behalf of Bob. En este caso de multifirma, abajo tenemos dos multifirmas, que es el teléfono de Bob y una detección de fraude de la inteligencia artificial. En este caso, Bob va a estar mandando una firma por su teléfono y va a ser firmada por la inteligencia artificial de detección de fraude. So 2 of 2, right? Son 2 de 2. So what happens now if Bob loses his phone? ¿Qué pasa si Bob pierde su teléfono? He calls the AI bot to stop signing. Se comunica con el bot de inteligencia artificial para que deje de firmar. He pulls the hardware wallet out, saca su billetera de hardware, removes this multi-sig, remueve y saca ese multifirma, and puts a new multi-sig wallet with his new phone and this AI bot attached to it. Y pone su nuevo teléfono, lo setea con la inteligencia artificial de fraude de vuelta en otro lado y puede seguir utilizándolo. So all Bob really needs to do is just protect this hardware wallet, and he never have to remember any private keys anymore. Entonces lo único que tiene que hacer Bob en este caso es proteger su hardware wallet, su billetera física, y nunca tiene que recordar su private key para poder acceder y poder firmar transacciones. Second example El segundo ejemplo is similar, but now is Bob using his computer, and maybe his computer break down because hard disk failure.
el segundo caso, supongamos que es igual, simplemente necesita su computadora, supongamos que su computadora tiene un fallo, no funciona. So he needs his friends, brother and mom to help remove that computer and add in the new computer as the multi-sig. Necesita, en este caso, va a necesitar la ayuda de su madre, su hermano y su amigo para poder tener consenso, remover esa computadora y agregar una segunda computadora para poder ser aprobado. So here's 3 levels, multi-sig, multi-sig, and a third level multi-sig. En este caso tenemos 3 niveles de multifirma. More practical use case. Más casos prácticos de uso. So this is a multi-sig where the supplier needs to get paid, but for the supplier to get paid, 3 requirements need to be fulfilled. Este es un caso en el que el proveedor necesita ser pagado, pero para que el proveedor sea pagado necesita reunir 3 requerimientos. So first, if the factory starts the production, this multi-sig wallet signs. Primero, if the factory stops production. Yeah, starts production, then it signs the transaction. Okay, si la fábrica para la producción, deja de firmar. Then of course, once the production is done, the safety inspection needs to be done, the quality assurance of the product is fulfilled, maybe digital or human inspection is involved, then this is signed. En el segundo caso, una vez que se requiere un control de calidad, se realiza una inspección digital, van los 2 inspectores en este caso, y cuando se aprueba eso pasa una inspección del producto que ha sido firmado. Se puede, una vez que se dan las condiciones de abajo, se aprueba la condición de arriba, por ende pasa de ese lado. And then the last part is where the shipment needs to arrive to the destination with no changes in the temperature, depending on the temperature that it needs to fulfill. The IoT devices will sign the transaction when the shipment arrives at the destination. Y la tercera condición en este caso es cuando, por ejemplo, tienen que hacer un transporte de los bienes o productos, suponiendo el caso de que el shipment, la carga que lleva, esté dentro de un rango de temperatura. Si se cumplen esas condiciones, se va a aprobar la transacción de entrega o de transporte exitoso. So the supplier gets paid. Now the question here is, how long do you think this process takes? Entonces, dado estas 3 condiciones, el proveedor va a ser pagado. Una vez que produce el producto, pasa su inspección y lo entrega. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto ustedes piensan que dura todo este proceso? Long time, right? Tiempo largo, ¿no? The first version of NEM, we had 24 hours for the deadline. Is this possible in 24 hours? La primera versión de NEM teníamos 24 horas para el deadline. ¿Será esto posible en 24 horas? No. ¿Cómo? Ya estamos suponiendo 2 días distintos por lo menos de transporte. Sí, we're already assuming 2 different days of transport. Yeah, at least. Yeah, sensor day 1 and sensor day 2. Yeah. So basically from here, this scenario, you can extend how long it needs. The deadline can be more than 24 hours. Because the reason for 24 hours was, again, the previous version, the current version of NEM, it uses a lot of RAM. We cannot be hogging the RAM. But because now we have an API server, which uses MongoDB to store all the information, we can store this transaction in a longer time. Bueno, en este caso nosotros podríamos definir una deadline de 24 horas. Previamente la versión 1 de NEM se establecía un deadline de 24 horas, dadas las características de la plataforma y sus propias limitaciones. No se podía modificar esto, dado que esto iba a acaparar todo el RAM del network en sí. Y dado que hoy tenemos una capa específicamente dada a API y se puede manejar esto, este es una variable que hoy por hoy se puede restablecer. Se puede definir en función del producto. Okay. So here you can see, basically we open source already our source code. It's in, where is it? This one, github.com/nemtech. Documentation, you can refer here. And this is actually a very good interview from our lead developer, Jaguar. We don't know his real name. Esa es una entrevista, una muy buena entrevista que sería interesante que ver, de nuestro developer líder, Jaguar, que no sabemos su nombre verdadero. So, yeah, that's it. Y eso es todo. Sí.
¿Podemos volver al último slide? Oh, can you go back to the last slide? La lógica cuando las tres firmas se completan, ¿cómo me se entera? La lógica la tengo que escribir yo, ¿cómo me entero yo que ya se completaron las firmas porque no hay un deadline fijo? Okay, the question Para is... poder liberar el pago, por ejemplo. Creo que se hace en forma automática. Voy a pasarlo. La pregunta es, ¿cómo sé cuándo se cumplen estas tres condiciones para que libere el pago? Claro, es esa lógica que sería como un smart contract, pero acá no es un smart contract, sino que es una cuenta firma. How can I tell when all these conditions are met so that the payment is released actually to the supplier? So everything depends on maybe like this one is handled by the factory. Maybe there's a factory manager who will sign this. This one is handled by the humans. The digital will automatically sign, no doubt. But this one is depending on, can't have two, maybe one of two. And then for the IoT devices, they will have their own maybe co-signer wallets inside. So they will sign on automatically when. This one depends on really the development of the supply chain environment. So if the supply chain who implements this needs to ensure of all these co-signatories signing when conditions are met. Bueno, se establece que depende realmente. En el proceso de inspección tenemos un factor humano ahí que va a depender, por supuesto, de en cuánto tiempo pueden hacerlo, si es día laboral o no. En la tercera condición estás teniendo un AI de por sí, que eso puede estar establecido de acuerdo con las exigencias del industria. Entonces, el tiempo y las condiciones en las cuales esto se cumple, supongo que dependerían de la industria. Pero el último paso, ¿no? Sí. Están las tres firmas. Sí. La lógica que libera, en este caso, liberaría el pago. Ok, me voy a repetir la pregunta porque me pregunté bien. Lo que estás preguntando es que cuando se cumplen las tres condiciones, ¿cómo se libera el pago para poder hacerlo? So the question is, when the three conditions are met, how is the payment processed to the supplier? So because there need to be an initiation for the transaction. Okay. So maybe the initiation will start from here first because it's the first part of the process. So once he initiates the transaction, he signs it, right? So all these two needs to sign because it's of a 3 of 3. Okay. Tiene que haber un iniciador de la transacción. La transacción completa la hace directamente con el primer afectado. Los demás simplemente autorizan la firma entera para que la transacción se realice. Por ende, está ya hecha la transacción, simplemente no está confirmada. Se termina de confirmar en el tercer paso, cuando tenés la transacción. Es toda una sola transacción. Entonces se realiza en el mismo momento que se emite. Sí. ¿Cuándo tenemos Catapult en la red pública? Bueno, la pregunta es ¿cuándo tenemos Catapult en la red pública? When will Catapult be available for the public? We always say tomorrow. Siempre decimos mañana. Well, we're looking most likely first quarter or second quarter next year, hopefully. Primer cuarto, segundo cuarto del año que viene. Con mucha esperanza. But you can actually check it out on the source code already. Some people are playing around with it on the private chain. Pero si quieren pueden revisar ya el source code, ahora está disponible. Hay gente que lo está jugando con ello en test chain. Private chain. Sí, en la red privada. Están probando. It's a private test chain. So you can actually use our Docker and even create a test environment for yourself. Sí, entonces uno puede utilizar toda esta información y crear un ambiente de prueba individual para cada uno de sus desarrolladores. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? All good? ¿Todo bien? Cuando se implemente ya Catapult, ¿cómo van a ser las direcciones? ¿Van a ser unas nuevas o es algo que se vuelca a la red pública? Bueno, la pregunta es, cuando Catapult se lance, ¿cómo van a ser las direcciones? ¿Si van a ser direcciones nuevas o se van a adaptar a las existentes? The question is, when Catapult launches, actually, how will the address be? Will the new address be created, new accounts, or will the old ones will be used for this new stage?
This is a difficult question because because at the moment the migration can be quite difficult in the sense because our core is very different from the first version to the second version. But the address should not be too much difference. It's about the snapshot of the accounts. So maybe the accounts have X amount of XAMs, X amount of mosaics. Porting it to Catapult, we must ensure that it has the same amount there. Yeah. So what we're thinking of is actually a fork, where when we fork Catapult, it will be at a certain block height, and then we give users enough time to register their account on Catapult. So maybe about 1 month, 3 months of block height, and then once that deadline is met, then the NIST one will be abandoned and it will carry on with Catapult. But these are not confirmed yet. This is just some ideas that the foundation is considering. Hablar de migraciones en este momento es un proceso difícil porque los cores, los sistemas son bastante diferentes uno en el otro. Hay ideas de cómo se podría hacer. Una de las ideas es hacer un fork directamente y mediante ese fork replicar ciertos atributos de cada account o de cada cuenta, como por ejemplo la cantidad de SEM que tiene, mosaic, todas las demás características, y después hacer en un periodo de a period around 1 month or 2 months for users. It usually needs more, 6 months or so. Un periodo de aproximadamente 6 meses para que los usuarios puedan crear y puedan trasladar su cuenta a la plataforma, digamos, al sistema nuevo. Pero aún si esa es la situación, no está definido realmente cómo va a ser. Es algo que todavía sigue en discusión. We're still actually discussing how this will be. Because we are still very far away from public launch, so we don't know yet. Falta mucho para el lanzamiento público, entonces todavía no sabemos. Okay, so we can go for coffee break, Okay, so vamos a coffee break, hacemos. and then we'll do coding next. Y después hacemos la parte de coding, programación.